Hello guys. Ah, people have been asking why have I disappeared, gone quiet and all that. I have not. I have been active on Twitter, but I've just got out from FB jail. As you know, there are a lot of haters who don't understand what I write, and then they complain. Because they can't accept difference of opinion or whatever, yeah? So I just want to say to these people, the haters, that you can chain me, you can torture me, you can even destroy this body, but you will never imprison this mind. Have you heard of that quote? Yes, of course. So here, today I want to talk, Sempena Hari Malaysia tomorrow. The day that we truly become Malaysia, together with our brothers and sisters in Sabah and Sarawak. See, I'm wearing a Sarawak. What's that? Artwork. I love our indigenous people handicrafts. Anyway, today sempena Hari Malaysia esok, saya nak bercakap sedikit lah tentang political courage, ya. Tentang keberanian politik di Malaysia. Ini adalah apa yang saya terbaca dan pandangan yang saya setuju, ya. Saya akan bercakap dalam bahasa Inggeris dan juga bahasa Malaysia. Okay, let's start. So there is a famine of political courage which actually damages our nation. Leadership that demonstrates an honor should not be an exception, but the bare minimum that voters should demand. Kelaparan keberanian politik merosakkan negara kita. Kepimpinan yang menunjukkan keberanian dan kehormatan tidak boleh menjadi pengecualian, tetapi minimum yang harus dituntut oleh pengundi. Our state and country suffer from a famine of political courage, and unfortunately, it is nothing new. Our elected officials have demonstrated the lack of courage to do the right thing because of the fear of personal consequences, criticism, and party pressures. Politicians voting as the party demands instead of as their conscience dictates has become the norm. Negara kita menderita keboloran keberanian politik, dan sayangnya ini bukan perkara baru. Wakil-wakil yang kita pilih telah menunjukkan kurangnya keberanian untuk melakukan perkara yang betul kerana takut akan akibat peribadi, kritikan dan tekanan parti. Politikus menurut seperti yang dituntut oleh parti, bukan seperti yang ditentukan oleh hati nurani mereka, telah menjadi satu perkara norma. It seems to this no-party voter that much too often elected officials kowtow to their own party line and to powerful constituents, despite the need for non-partisan behavior and conscientious thought. This occurs on both sides of the aisle and is commonly accepted as good governance. Is this really the way it has to be? Nampaknya terlalu sering wakil-wakil yang terpilih bersekongkol dengan barisan partai mereka sendiri dan kepada konstituen yang berpengaruh. Walaupun apa yang diperlukan adalah sikap yang tidak berpihak dan pemikiran yang berhati-hati. Ini berlaku di kedua-dua belah pihak politik dan biasanya diterima sebagai pemerintahan yang baik. Adakah ini betul-betul sikap yang kita perlu terima? Why do we accept this when we go to the ballot box? Whatever happened to independent thought
and having the courage to make difficult decisions by those we elect, even at their own political peril. We can and must demand this in our elected leaders, and voters should hold politicians accountable for their past decisions at re-election time. Mengapa kita menerimanya semasa pergi ke peti undi? Apa yang berlaku kepada pemikiran bebas dan mempunyai keberanian untuk membuat keputusan yang sukar oleh mereka yang kita pilih, walaupun bahaya terhadap kerjaya politik mereka sendiri? Kita boleh dan mesti menuntut ini dalam pemimpin terpilih kita, dan pengundi harus meminta para politikus bertanggungjawab terhadap keputusan masa lalu mereka yang waktu pemilihan semula. In 1955, Senator John F. Kennedy explained in his book, Profiles in Courage, that true democracy puts faith in people who elect others to not only represent their views ably and faithfully, but also have them exercise their own conscientious judgment. Courage, therefore, should be rewarded and honor respected. Pada tahun 1955, Senator John F. Kennedy menjelaskan dalam bukunya, Profiles in Courage, bahawa demokrasi sejati meletakkan kepercayaan kepada orang yang rakyat pilih untuk tidak hanya mewakili pandangan mereka dengan jujur dan setia, tetapi juga meminta mereka menggunakan pertimbangan mereka sendiri. Oleh itu, keberanian harus dihargai dan dihormati. Democracy requires more than popular government and majority rule. Kennedy wrote that each elected official has a choice to make during a crisis of national unity: courage or compliance. You may not agree with his politics, but it's hard to disagree with this simple truth. Demokrasi memerlukan lebih daripada pemerintahan popular dan pemerintahan majority. Kennedy menulis bahawa setiap wakil terpilih mempunyai pilihan untuk dibuat semasa krisis perpaduan nasional: keberanian ataupun kepatuhan. Anda mungkin tidak setuju dengan politiknya, tetapi sukar untuk tidak bersetuju dengan kebenaran ini. The famine of political courage has become increasingly apparent during the past year, as demonstrated with issues surrounding the pandemic, the election, and the insurrection at our nation's capital, to name a few. When the safety and security of our country is at stake, courage from our elected leaders is of paramount importance. Kelaparan keberanian politik ini menjadi semakin jelas selama beberapa tahun yang lepas, ketika keselamatan dan keamanan negara kita dipertaruhkan. Keberanian dari pemimpin terpilih kita sangat penting. Unfortunately, in today's political climate, most politicians retreat to compliance with the party line and are often silent rather than rebuking the party rhetoric. Silence is the antithesis of courage. Preserving democratic principles requires a willingness to defend those principles and to make sacrifice on their behalf. Malangnya dalam iklim politik hari ini, kebanyakan ahli politik mundur pada ketetapan parti dan sering berdiam diri daripada menegur retorik parti. Diam adalah antitesis keberanian. Memelihara prinsip demokrasi memerlukan kesediaan untuk mempertahankan prinsip-prinsip tersebut dan berkorban demi mereka. Abraham Lincoln said it well. Let us have faith that right makes might, and in that faith let us to
to the end, dare to do our duty as we understand it. The plea to local and national elected officials is simple. During seminal moments that summon independent thought and courageous action regardless of the personal consequences that may follow, vote your conscience, not your party or ideology. It may not guarantee you get re-elected, but then again, you might just find voters appreciate your honesty and reward your demonstrated courage with their vote. Remember, you represent all Malaysians, not just those in your party. Abraham Lincoln mengatakannya dengan baik, marilah kita memiliki iman yang benar membuat kekuatan. Dan dalam iman itu, mari kita sampai akhirnya berani melakukan tugas kita ketika kita memahaminya. Permintaan kepada wakil-wakil yang dipilih, walau tempatan atau nasional, adalah sederhana. Sewaktu kamu dipanggil untuk pemikiran bebas dan tindakan berani tanpa mengira akibat peribadi yang mungkin berlaku, pilihlah hati nurani anda, bukan parti atau ideologi anda. Ini mungkin tidak menjamin anda terpilih semula, tetapi sekali lagi anda mungkin mendapati pengundi menghargai kejujuran anda dan memberi penghargaan atas keberanian anda yang ditunjukkan dengan suara mereka. Ingat, anda mewakili semua rakyat Malaysia yang memilih anda, bukan hanya parti anda. Leadership that demonstrates courage and honor should not be an exception, but the bare minimum that voters should demand from those elected, regardless of political party. Constitutional duty requires courage, not conformity. Kepimpinan yang menunjukkan keberanian dan kehormatan tidak boleh menjadi pengecualian, tetapi minimum yang harus dituntut oleh pengundi dari mereka yang terpilih. Tanpa mengira parti politik, tugas perlembagaan memerlukan keberanian, bukan kesesuaian. So there it goes, my fellow Malaysians dan seluruh rakyat yang faham apa yang saya cuba sampaikan. Selamat Hari Malaysia. Semoga kita akan mencapai apa yang kita idamkan, satu rakyat Malaysia yang unity, bersama, menghargai antara kita lah. Ayo, I've lost the words, but anyway, thank you so much. I hope you will listen to this video and share it, because people should understand that we need courageous politicians, not conformity, not to save your ass, but to save the country. Okay, thank you very much. I love you all. Happy holidays.